வணக்கம் நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு புதிய வாரத்திலே ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் ஆஸ்திரேலிய நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தின் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் உடன் இணைந்து வழங்கும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை என்னுடன் தொகுத்து வழங்குவது சிவசம்பு பிரபாகருடன் தொகுத்து வழங்குவது ஸ்ரீ பத்மநாதன். வணக்கம் பிரபா. வணக்கம் ஸ்ரீ. ஆமாம் நேயர்களே, கடந்த 2 மாத காலமாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் நடத்தி வருகின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆஸ்திரேலியாவிலே எவ்வாறு நுகர்வோர் என்று சொல்வது நீங்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டவர்கள் யாராகவும் இருக்கலாம், அதாவது பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வாங்குவோர் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகின்றார்கள், அதற்கென உள்ள சட்டங்கள் அது நுகர்வோரை பாதுகாப்பதற்கென அமைக்கப்பட்டவை. அவை பற்றிய பல விளக்கங்களை இந்த கடந்த 2 மாதங்களிலே ஒவ்வொரு தலைப்பாக எடுத்து வருகின்றோம். நாம் எடுத்து வந்த தலைப்புகளிலே பல விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால், இந்த தலைப்புகளிலே நுகர்வோர் என்று நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விதத்திலே, அதாவது பொருட்களை வாங்குதல் விற்றல் என்ற தலைப்பிலே நாங்கள் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் என்றால் என்ன, வீடு வாடகைக்கு எடுக்கும்போது நீங்கள் வீட்டை வாடகைக்கு எடுப்பவரிடம் குனிந்து செல்ல வேண்டுமா அல்லது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சலுகைகள் என்ன என்ற விடயங்கள், வீடை விற்றல் வாங்குதல், வீடு கட்டுதல் அல்லது ரினோவேஷன் செய்தல் அல்லது திருத்துதல், பொருட்களை வாங்குதல் என்று பல விடயங்களை பார்த்தோம். அந்த ரீதியிலே இன்றைய நிகழ்ச்சி மற்றொரு தலைப்பிலே இருக்கின்றது. அதாவது நுகர்வோரை ஏமாற்றுதல், ஸ்கேம்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸ்கேம் என்றால் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸ்ரீ, என்னவென்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? அதாவது ஸ்கேம் என்பது இந்த சொல்லை பலர் நாங்கள் பாவிக்கின்றோம். ஒரு விதத்தில் இதை ஏமாற்றுவது, அதாவது உங்களுக்கு ஒரு போலி உறுதியை கொடுத்து அதாவது ஆஸ்திரேலியாவில் சொல்வார்கள், அதாவது என்னன்னு சொல்றது, ஒரு மனக்கோட்டையை உங்களுக்கு ஒரு பிரமையை உருவாக்குவது. அதாவது நீங்கள் ஒன்றை வாங்குங்கள் அல்லது ஒரு பணத்தை இதை வாங்குங்கள் என்று சொல்லி உங்களை ஏமாற்றுவது ஒரு விதம். அல்லது உங்கள் ஒரு சிக்கலில் கொண்டு போய் உங்களை மாட்டி விடுவது. அல்லது ஒரு விடுமுறையை உங்களுக்கு மலிவாக கொடுக்கின்றோம் என்று விட்டு நீங்கள் பணத்தை கொடுத்தவிடம் அதை வழங்காமல் விடுவது. சிலது நம்பக்கூடியதாக இருக்கும், சிலது நம்ப முடியாமல் இருக்கும். ஆனால் அப்படியான விடயங்களிலே மக்கள் ஏமாற்றப்படுவது மிகவும் அதிகமாக நடைபெறுகின்றது. தொடர்ந்து ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டும் இருப்பார்கள். ஆகவே அந்த ரீதியிலே இன்றும் எம்முடன் இந்த திணைக்களத்திலிருந்து 2 இன்று இணைந்திருக்கின்றார்கள். இணைந்து கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சிகளே எம்முடன் இணைந்து கொள்பவர்கள் காலின் மெக்கானல் மற்றும் மேத்யூ ஜான்சன். இவர்கள் 2 நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்திலிருந்து இணைந்திருக்கிறார்கள். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேட் அண்ட் குட் ஆஃப்டர்நூன் காலின். Good afternoon. Thank you for having us. Sorry, I didn't hear the first part. Sorry, I think I didn't put the microphone on. Is that working now? Yeah, it's good now. Perfect. Yeah, thanks very much for joining us in an afternoon. So it'll be really useful for us to talk about the topic today. Today we are talking about scams and cybercrimes. So let's look at the scams. Probably that's the key issues related to what's going on. But cybercrimes will be a big topic as well, with what happened with the data breach at Optus and a few other places recently. I think we were, that suddenly become a important hot topic as well. But what we'll do today, we will look at the scams. Can you tell us a bit about what are the scams you see in main areas which affecting consumers? Colleen, do you want to take it? Or I can take the lead if you like. You can take the lead. Yeah, great. Yeah, so anyway, Colleen. I think it's reasonably important to give you a bit of background, I guess, at least where I'm from. I'm one of the subject matter experts in the 2010 Consumer Act. Relating mainly to Australian consumer law. So not necessarily the subject matter expert with relation to scams, but there is some crossover. But a lot of the information that we may be referring you to would be all publicly available information. And there are some ways definitely to protect you. And I think it's important that we understand what types of scams are actually out there.
so that you can better protect yourself by getting some knowledge about how you can avoid them. Correct. Because it is the case, unfortunately, that if you are the subject of a scam and you have lost money, it's reasonably unlikely that you'll be able to recover that. So prevention is always best. Okay, let me just translate that slightly back to our listeners. Absolutely. ஆமாம் நேர்களே, நாங்கள் இப்போது திணைக்களத்திலிருந்து வந்திருக்கும் மேட்டுடன் பேசிய விடயமானது, அதாவது இந்த ஸ்கேம்ஸ் அல்லது ஏமாற்றுவதற்கான பல திட்டங்களை பலரும் செய்வது வழக்கம். ஏனென்றால் இது விரைவாக பணத்தை பெறுவதற்கான வழிமுறை. அதை பாதுகாப்பதற்கென 2010ஆம் ஆண்டிலே இந்த முக்கியமான சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் இங்கு முக்கியமான விடயமாக இப்போது மேட் சொன்ன விடயம், தற்சமயம் இந்த ஸ்கேம் என்று சொல்வதை நாங்கள் முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அதில் ஏமாற்றப்பட்டால் அதிலிருந்து நீங்கள் செலவழித்த பணத்தை மீளப்பெறுவது கடினமான விடயமாக. செலவழித்த பணத்தை விட இழந்த பணத்தை மீளப்பெறுவது, இழந்த பணத்தை, அதாவது உங்களை ஏமாற்றி இழந்த பணத்தை திரும்ப பெறுவது மிகவும் கடினமான. ஆகவே நீங்கள் அதை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னென்ன விடயங்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியம். உங்களை எப்படி ஏமாற்றுவார்கள் என்றதை அறிந்து கொண்டால் நீங்கள் அதை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம். Matt, I think one of the key things it take away for me also, I mean, we all get try to be scammed a lot of time, and I think probably we are a bit more aware, but I think the key point you mentioned here is prevention, right? You said if Absolutely. somebody lost money or got scammed, you're saying the key thing is it'll be hard to get the money back or what you lost, right? Hard, if not impossible, yes, unfortunately. Yeah. So I think so that's a key one. So that's like you said, the key thing is, we all have to be really aware of what's going on so that we can avoid these things. So what are the key scams you see in New South Wales in the, let's look at in the last 2 years or 3 years? What are let's go maybe one by one of what the scam looks like, and then we can share that with our listeners. Yeah, absolutely. So a lot of the information that we will be referencing mainly comes from the scamwatch.gov.au website, and that information is publicly available. And I would encourage anyone who is willing to educate themselves in order to prevent themselves from being subject to a scam, maybe worth just spending even 5 or 10 minutes learning about these types of scams and what you can do to protect yourself. So that's a up-to-date site, isn't it? Scamwatch.gov.au. Correct. Yeah, and that's a federal government site which covers all of Australia. That's correct. That's loosely linked, I believe, to the Australian Competition and Consumer Commission that oversee the Scam Watch. So you can also report your scam if you do believe you have been a subject of a scam. You can report it through the Scam Watch website as well. They won't be able to necessarily help you with recovering any monies, but they can at least register the details of that scam onto their database and hopefully prevent that from happening from other people. Right. ஆமாம் நேர்களே, நாங்கள் இங்கு பேசும் விடயமானது இந்த ஸ்கேம் என்று ஏமாற்றப்படும் விடயங்களை சேகரித்து ஒரே இடத்தில் வைப்பதற்காக மத்திய அரசினால் scamwatch.gov.au என்ற இணையதளம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. SCAMWATCH scamwatch.gov.au. இங்கு கடந்த ஆண்டுகளிலே வேறு விதமாக எத்தனை விதமாக மக்கள் ஏமாற்றப்பட முயற்சித்தார்கள். வெளிநாடுகளிலிருந்து கூட இந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதை பலர் அறிந்திருப்பீர்கள். அதாவது தொலைபேசி, இன்டர்நெட் மூலம் வருவது. இத்தகைய விடயங்கள் பலவற்றை இந்த இணையதளத்திலே வைத்திருக்கிறார்கள் இல்லையா ஸ்ரீ? அந்த தளத்தினுள் சென்று நீங்கள் இது கடந்த காலத்தில் நடந்த ஸ்கேம்களை வாசித்து அறிந்து கொள்வதன் மூலம் சில தகவல்களையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆமாம், அந்த தகவல்களை அறிந்து கொள்ளலாம். அல்லது பொதுவாக சொல்வார்கள், ஒருவர் உங்களுக்கு ஒன்றை இலவசமாக கொடுக்கின்றார் என்றால் நீங்கள் அதை யோசிக்கணும், அதுக்கு பின்னாலே என்ன இருக்கின்றது. ஆகவே இப்படியான பல விடயங்கள் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் அதை அறிந்து கொள்வது முக்கியம். Yes, Matt, like you said, so it's mainly the Scam Watch. Also, I think we were mentioning that a lot of things happen from overseas as well, over the phone and internet and so on as well, right? That's correct. Yeah, the reach of hackers these days is global. So the Australian consumer laws that we may oversee at the Department of Fair Trading may not apply if it's an overseas trader or an overseas scammer. Our jurisdiction doesn't reach that far, sadly. Yeah. So I think let's look at some of the key things or key scams we see in the last.
So I guess a lot of the scams that you may come across, and you may have been the subject of these yourself, some of your listeners may have been the subject of this, unfortunately, but we look at maybe 4 specific scams that you may see, or the types of scams that you may see. And the first one may be hacking, which is, I guess, hacking occurs when a scammer gains access to your personal information through technology break in your computer. They may do that by forcing it through by different passwords on different systems. So hacking is a direct kind of attack. You're looking at identity theft as well, which is a type of fraud that may occur. Then you have phishing scams. So these are emails where they may be attempting to trick you into giving personal information, such as your bank account numbers, passwords, and credit card numbers. So that's called the phishing scam. Phishing. Called phishing. So essentially, you can imagine if a hacker or a scammer has a rod, and they're throwing their line out, and the line is the email. Actually, and they're relying on you to respond to that email, and that's them hooking you in. Yeah, I think that's one of those things, right? I think sometimes people tell you something wrong with the computer or something, then they get access. I think it happened to one of my colleagues at work about 4 years ago, where then they, sort of through their bank account, they transferred, almost $13,000 from 2 accounts. But what they have done is they actually led her through making those things. They asked her to click the buttons while she didn't really understand how things happen. So I think finally they got maybe about $9,000 or $10,000 back, but they lost about $3,000, which they couldn't stop. So, yeah, absolutely. So, and these are just talking about the types of scams, not necessarily the complexity of what those type of scams can look like. So, phishing scams specifically, of course, the hackers are designing them to look legitimate. So there's a few tips and tricks that you may need to keep an eye out for them, which we can get into potentially a little bit later. The last type of scam that you may come across may be a remote access scam, where a scammer will attempt to convince you to allow them access to your computer. That's one to be conscious of as well. Right. I think probably that's the one, I think when you talk about now, I think the one I was talking about, the example of my friend's one is probably the remote access scam. Yes. ஆமாம் நேர்களே, இங்கு நாங்கள் சொல்வது இந்த ஏமாற்று செய்வது முக்கியமாக வீடுகளிலே, அதாவது பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஸ்கேம் என்று நாங்கள் பார்க்கும்போது இங்கு 4 வகையாக இருக்கலாம். ஒன்றை வந்து சொல்றாரு ஹேக்கிங், பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து, அதாவது உங்களது தனிப்பட்ட விடயங்களை, அதாவது உங்கள் பெயர், முகவரி, உங்கள் டிரைவர் லைசன்ஸ் இலக்கங்கள் போன்ற விடயங்களை எடுப்பது, அதை நேரடியாக கம்ப்யூட்டர்ல வந்து செய்வார்கள். அதாவது உங்களுக்கு தெரியாமலே நடப்பது. அதாவது வீட்டிலே நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை ஓனாக இருக்கும்போது அப்படி செய்வது. பொதுவாக இப்படியான ஸ்கேமை நீங்கள் இந்த செக்யூரிட்டி சாஃப்ட்வேரை போட்டிருந்தீர்களாக இருந்தால், நோட்டன் அல்லது மெக்கஃபி போன்ற சாஃப்ட்வேர்களை போட்டிருந்தால் அதை தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். அடுத்தது ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது உங்கள் விடயங்களை, உங்களது தனிப்பட்ட விடயங்களை களவிடுவது. அதாவது அது பொதுவாக பல விடயங்களாக பல இடங்களில் இருக்கலாம். வியாபார தலங்கள், ஹோட்டல்கள் போன்ற இடங்களிலே நீங்கள் செக்இன் பண்ணும் போது கூட அவற்றை எடுக்கலாம். வீடுகளில் கூட வந்து எடுக்கலாம். போஸ்ட் பாக்ஸில் இருந்து எடுப்பதாக சொல்கின்றார்கள். மூன்றாவது இப்போது மேட்ச் சொன்ன விடயமானது இந்த ஃபிஷிங் ஸ்கேம். அதாவது மீன் பிடிப்பது போன்று, தூண்டிலை போட்டு பிடிப்பது போன்று மின்னஞ்சலை உங்களுக்கு அனுப்புவார்கள். அது வந்து சாதாரணமாக அனுப்புற மின்னஞ்சலை விட மிகவும் தரமுள்ளதாகவும் உங்களை நம்ப தகுந்த மாதிரியும் இருக்கும். அதுல உள்ள லிங்கோ இதை கிளிக் பண்ணும்படி சொல்வார்கள், அல்லது நீங்கள் ரிப்ளை அமர்த்தும்படி சொல்லும் போது அது உங்களை இன்னொரு இணையதளத்துக்கு எடுத்து செல்லும். அதாவது உங்களுக்கு வங்கியில் இருந்தோ அல்லது ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்தோ வரும் இமெயில் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அதை நீங்கள் திருப்பி ஏடிஓல இருந்து வர இமெயில் மாதிரியும் இருக்கலாம், ஈவன் ஃபேர் ட்ரேடிங்ல இருந்து வர இமெயில் மாதிரியும் இருக்கலாம். அது நான்காவது விடயமாக இவர் சொல்வது இந்த ரிமோட் ஆக்சஸ் ஸ்கேம் என்கிறார்கள். அதாவது உங்களுடன் பேசி உங்கள் கம்ப்யூட்டரிலே அவர்களுக்கு நீங்களே அனுமதியை கொடுப்பீர்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், உங்கள் கம்ப்யூட்டரிலே பழுது இருக்கின்றது அல்லது வேறு பிழை இருக்கின்றது, அதை நாங்கள் சீர் செய்ய போன்றோம் என்று. That part, Colleen, I think what we saw, the last one is about remote access scam, is where people will call and say, we are calling from Telstra or NBN, or we have some fault and we want to fix it or help fixing it. And I think that's the time they, let
people do different things, right? They will ask you to download a software or access remote access, and so that they can do. That's right. A lot of people have been caught with that scam over the years, and it has been around for a long time. And they do call you, and they prey on people that don't have a lot of computer knowledge, and they ask to remote access into your computer, and then they do some damage. They can go in and get personal bank account details, lots and lots of information. So you never let anyone access to your computer. Another type of scam that's going around is text messages, where they'll supply you with a link to, they might say that you've won a lot of money, and they'll supply you with a link to click on that link to collect the money. And what they do is they download then information from your phone and personal information. So we advise consumers never ever to click on a link, or never answer an email that or a text message that you don't know who it's from. So there are a couple of tips. Yeah, I think that's like you mentioned, Colin, I think it's a periodic thing sometime, right? I mean, I think in the last year or so, I've seen a lot of texts coming about a delivery, a parcel, Online delivery. a late delivery, or a parcel online delivery or parcel delivery. That's one I heard. And the second one, I also probably in the last 2 years, I'm getting a lot, is a recorded announcement saying they are calling from Homeland Security, or they are calling from tax or whatever. Press certain press 1 or 2 to talk about it. And the other one I also hear is about again, recorded message saying calling from Amazon or whatever, your credit card is charged $99, call this, press the button. So what you're saying is, in that scenario, let me put the last one, like when you call Amazon, I think I followed it through, just wanted to see, because I know when you press the number, it wouldn't do anything. And I think they were trying to ask, we actually billed you. And I said, no, I don't even have an account. Then he actually got angry later on, because they were, I'm a potential person to take. So what are the key things they get out of in these ones? So they basically ask you to give you a credit card, and they try to charge you some money. A lot of the times when you click on a link, it will download some ransomware to your phone or to your computer, and it will then go in and it finds the personal information itself. So you might know a little bit more about that, Matt. Is that how it works? I guess it can work. There's different types of malware that you can look at. So malware scammers send emails and social media messages at random with links purporting to be on something topical, news or event or something interesting. So you may have received even potentially fake Optus messages recently as well. Then there's ransomware, which is a type of malware that blocks or limits your own access to your own information. And until you pay the ransom, they're not going to release that information. They've been doing that to a lot of small businesses as well, right? They encrypt their database, and that kind of thing happened as well, I heard. So they're withholding your own information from you, essentially. Withholding your own information. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது நாங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி முக்கியமாக இந்த தொலைபேசியிலோ உங்களுக்கு அழைப்பு வரும்போது, அல்லது எஸ்எம்எஸ் வருகின்றது, இதை அமர்த்துங்கள், உங்களுக்கு ஒரு டெலிவரி வந்திருக்கின்றது, அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு, அல்லது உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு தொகை பணத்தை வென்றிருக்கின்றீர்கள், அதற்காக இதை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்று. அப்படி செய்யும் போது நீங்கள் அந்த இலக்கத்தை அமர்த்தும் போது அதை இங்கோது 2 விதமாக பார்க்கிறார்கள். ஒன்று மால்வேர்னு சொல்வது, அல்லது மற்றது ransomware. அப்போது அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்றால், நீங்கள் இந்த இலக்கத்தை அழுத்தும் போது உங்களது தொலைபேசியில் இருக்கும் உங்களது விவரங்கள், உங்களது பெயர் விவரங்கள், மற்ற விடயங்கள், பல தகவல்களை அவர்கள் அங்கு பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள். அதே போன்று நீங்கள் கம்ப்யூட்டரிலிருந்து செய்யும்போது, கம்ப்யூட்டருக்கு ransomware என்பதை உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து, அதிலிருந்து உங்களது தகவலையே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி செய்கின்றார்கள். அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டரை என்கிரிப்ட் பண்ணுவார்கள். அதாவது மிகவும் கடுமையாக என்கிரிப்ட் பண்ணிவிடுவது. அப்போது அதன் பின்னர் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி வரும் ஸ்கிரீனிலே, அதாவது ransom, அதாவது எவ்வளவு காசை கொடுத்து. ransom என்பதுக்கு தமிழ் என்ன? லஞ்சம் கேட்பது இல்லை, அது ransom லஞ்சம் இல்லை. அதாவது ஒருவரை கடத்தி சென்று கப்பம் தான் ransom, அதாவது கப்பம் கேட்பது.
என்ன செய்வார்கள் என்றால் அந்த $5,000 அல்லது $10,000 இந்த ஒரு அக்கவுண்ட்ல போட்டால்தான் இந்த பாஸ்போர்ட்டை தருவேன் என்று சொல்வது. இது பல வியாபார நிலையங்கள் தனிப்பட்டவர்களை பாதிக்கின்றது. ஆகவே அதை நாங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Matt, especially with this one, when it comes to talking about ransomware, I mean, probably you are not really covering about the IT side of it, but I think especially it's very important for people to also have a decent computer security, right? For like a Norton or a McAfee or any other internet security system, so that at least they can also stop people coming using the hacking. Yeah, absolutely. I would recommend, regardless, we won't recommend a specific security system, but I would recommend that whatever security system you do have on your laptop or your PC, that you keep it updated regularly, and be conscious of the fact that it may not be updating on its own automatically if you haven't set it up that way. So that may be one thing to check. There's a number of things that you can do, I guess, to look at protecting yourself. There's some, depending on how specific you'd like to get into it, but there are some broad things you can do to make sure that you are protecting yourself. It is the age of communication, I guess, after all, and everyone does have access, or most people now have access to the internet, and you don't need a lot of computer power to manage a lot of these different scams. You just need the knowledge, and so the best way to prevent that would be, I guess, to set yourself up using a number of different methods. There are a number of methods that you can look through, not only from the ScamWatch website, but also Digital New South Wales. .gov.au as well is another valuable resource. They have 5 tips for cybersecurity as well. Right. If you, I can briefly talk on those if you like. As a broad spectrum. No, we'll talk about that too. Let me just quickly cover that one in Tamil. Yeah, absolutely. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது நாங்கள் சொல்லும்படியும், அதாவது இத்தகைய ஏமாற்றுகள், ஸ்கேம் என்று சொல்வது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதிலிருந்து மிக மிக முக்கியமாக நாங்கள் நேர்களை யாராக இருந்தாலும் கேட்டுக்கொள்வது, இப்படியான விடயங்கள் பற்றி நீங்கள் கவனமாக இருங்கள். அதாவது முதல்ல காலின் சொன்னது போன்று, உங்களுக்கு தெரியாத இமெயிலாக இருந்தால் அதை திறக்காதீர்கள், அல்லது ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்திருந்தால் பார்க்கும்போது, அதாவது நீங்கள் ஒரு சாமானையும் ஓட பண்ணவில்லை, ஆனால் உங்களுக்கு கூறியர் வருகின்றார் என்றால் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், அதை பார்க்க தேவையில்லை என்று. ஏனென்றால் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு பார்சல் வந்தால் அதை கொண்டு வந்து தரப்போகின்றார்கள், அல்லது அந்த விடயங்கள் நடக்கும். ஆகவே அந்த எதிர்பார்ப்புகளை, அதாவது உங்களுக்கு தெரியாத விடயங்கள் அல்லது தெரியாத இமெயில், SMS ஆக இருந்தால் அதை திறக்காதீர்கள். மற்ற முக்கியமான விடயமாக இதை எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்பதற்கு இங்கு அவர் சொன்னது, அதாவது உங்களது கம்ப்யூட்டரில் செக்யூரிட்டியை போடுங்கள். அதை விட முக்கியமாக இந்த digital.newsouthwales.gov.au என்ற இணையதளம், நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசின் இணையதளம். இந்த இணையதளத்துக்கு நீங்கள் செல்வீர்களாக இருந்தால், இங்கு இந்த புதிய தொழில்நுட்பங்களிலே, எலக்ட்ரானிக்கிலே எத்தகைய பாதுகாப்பை நீங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற விடயங்கள் அங்கே இருக்கிறது. அப்படிதான் ஸ்ரீ? எஸ், அதை பார்த்து அந்த தகவல்களை அறிந்து கொண்டு நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். Yes, Matt, I think sorry, we were going back and forth, trying to do it to our listeners. No, that's completely fine. No. So I think, so we will actually look at that. You mentioned about Digital New South Wales, digital.newsouthwales.gov.au, about details about how you can protect electronically with the communication. Absolutely. So you wanted to mention more. Let's go on that one. Yeah, I think it may be worth mentioning the top 5 tips to protect yourself, just so your viewers may be able to, at least if they don't have access to the internet, they listen and maybe take on a few tips. So the first one would be to, where possible, set up multi-factor authentication on your devices. That is where not only will you be signing into your email or whatever app you may be using, you may link your individual mobile number to that, where we will get sent an individual message onto that mobile device, where you then use that to enter into log into that app. So multi-factor authentication is quite important. Not all apps do have that type of system, but where it is available to, definitely recommend that you do that. So that would be the first one. The second one they're recommending would be quite a simple one. Never leave your devices unattended, whether it be the workplace or while you're out somewhere, even at a friend's place. You wouldn't leave your laptop open to the public to come and have a look. So if you are stepping away from it, just lock it or sign out.
Also be careful when you are entering the password, isn't it? Like anywhere in the ATM or whatever. Absolutely. Number Yeah, of password. absolutely. Mhm. Number That's 3 would be to be aware of suspicious emails, SMS Yeah. and phone calls. Mhm. So stop and think before clicking on links or giving away any personal information. Like I mentioned earlier, prevention is always going to be the best method of avoiding these type of things. Mhm. And never give out personal information such as credit card details, bank accounts, or passwords, Mhm. which I think goes without saying. But number 4 is to just be mindful of devices you plug into your computer. If you find a USB or external hard drive lying around, don't plug it in to see what's on Oh, I it. see. It Mhm. it could Yeah. have Yes. malware or ransomware automatically built into that USB. So I'd recommend not That's a looking up. tendency too, right? If you get someone send you a USB and you may say, okay, let's have a look at it. What's there? Correct, yeah, and you're not sure what's going to be on that USB. There could be a Yes. lot. USBs can be quite large now and carry anything. Yeah. And the last tip they give is to not use public Wi-Fi. So, Right. where possible, always log into a secure network and Mhm. never use public internet access. Right. Oh, that's I think, yeah, you don't really think too much about sometime when it's a free internet, suddenly people all, I think Yeah, nowadays, and of course, it depends on where you may be, but I think as a especially when you general go, rule, especially when you go overseas and Overseas, all yeah, that, I but guess, right? yeah, absolutely, yeah. Because you may not part of the mobile package or whatever. roaming. ஆமாம் நேர்களே, இங்கே இந்த உங்களது கம்ப்யூட்டர் அல்லது மொபைல் மூலம் நடத்தப்படும் இந்த ஸ்கேமை தடுப்பதற்கு அல்லது குறைப்பதற்கான வழிமுறைகளிலே முக்கியமாக 5 டிப்ஸ், அதாவது 5 உதவிகள், அதாவது 5 விடயங்கள் மூலம் நீங்கள் இதை பாதுகாக்கலாம் என்று சொல்கின்றார்கள். அதில் முதலாவதாக சொல்லப்படுவது இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஒத்தென்டிகேஷன். அதாவது என்று சொல்வது, அதை நான் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால், நீங்கள் உங்களது இமெயிலாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களது வங்கியின் அக்கவுண்டாக இருக்கலாம். அதுவே இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஒத்தென்டிகேஷன் என்று சொல்வது, நீங்கள் உங்களது பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணுகிறீர்கள். அதை என்டர் பண்ணவுடன் அது சொல்லும், உங்களது தொலைபேசியின் கடைசி இலக்கத்தை சொல்வார்கள். அந்த இலக்கத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு குறி 5 அல்லது 6 அல்லது 7 டிஜிட்லே ஒரு இலக்கம் அனுப்பப்படும். அந்த இலக்கத்தை நீங்கள் அடுத்ததாக 2வதாக போட வேண்டும். ஆகவே அந்த இலக்கமானது அனுப்பப்படும் இந்த 2வது இந்த குறியீட்டு இலக்கமானது, கோட் என்பது, இது ஒரு 5 நிமிடம் அல்லது 10 நிமிடத்துக்கு தான் இருக்கும். ஆகவே அதற்குள்ளே நீங்கள் அதை என்டர் பண்ண வேண்டும். ஆகவே இதன் மூலம் என்னத்தை செய்கின்றார்கள் என்றால், உங்களது ஃபோனுக்கும் ஃபோனையும் அதாவது நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது உங்களது பாஸ்வேர்டும் இந்த கோடையும் போடுகின்றார்கள். ஆகவே அதைத்தான் 2 ஒத்தென்டிகேஷன், அதாவது உங்களது அடையாளத்தை உறுதி செய்வது. அதனால் தான் இதை 2 ஃபேக்டர் ஒத்தென்டிகேஷன் என்று சொல்கின்றார்கள். அடுத்தது டூ ஃபேக்டர், இது மல்டி ஃபேக்டர் ஒத்தென்டிகேட்டர், அதாவது 2ஐ விட கூடுதலாகவும் நீங்கள் கொண்டு வரலாம். அதையும் கொண்டு வரலாம். மல்டி ஃபேக்டர், அதாவது அதை விட நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இல்லையா? உதாரணமா ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனா இருக்கலாம். ஆமா. அப்படியா? ஆமா. அது நல்லபடியா, அதாவது ஏனென்றால் அதையும் இப்போது செய்கின்றார்கள். அதாவது உங்கள் முகத்தை ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடியதாக அது லேப்டாப், மொபைல் ஃபோன்களிலே அதை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே அதை நல்லபடியாக அதாவது மல்டி ஃபேக்டர் ஒத்தென்டிகேஷன். 2வது முக்கியமாக உங்களது டிவைசஸை, கம்ப்யூட்டர் அல்லது மொபைலை வெளியிலே விடாதீர்கள். அதாவது லாகின் அதை திறந்தபடி விடாதீர்கள். ஏனென்றால் அதுவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். முக்கியமாக வேலை தளத்திலே மீண்டும் மீண்டும் சொல்வார்கள், வேலைகளே உங்களது மேசையை விட்டு எழும்பும்போது இதை லாக் பண்ணுங்கள் என்று, கணனியை மூடி. ஆகவே அதையும் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் மீண்டும் குறித்து சொல்ல வேண்டும். எமது மக்கள் அல்லது எமது இடத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் என்று நாங்கள் கவனம் இல்லாமல் சில விடயங்களை செய்யும் போது அங்கும் கூட இந்த திருட்டுகள் நடைபெறுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. மற்றது 3வதாக நாங்கள் முதலிலே குறிப்பிட்டது போல எஸ்எம்எஸ், டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அல்லது உங்களுக்கு இமெயில் அது உங்களுக்கு தெரியாததாக இருந்தால் அதை கிளிக் பண்ண வேண்டாம். அதன் மூலம் நீங்கள் அதை பாதுகாக்கலாம். 4வது விடயமாக, உங்களது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே தெரியாத, அதாவது ஒருவர் உங்களை தெரியாதவர் கூட ஒருவர் உங்களுக்கு ஒரு யூஎஸ்பியை தந்து அதை உங்கள் லேப்டாப்பிலே போடுங்கள் என்று சொல்லும்போது, நீங்கள் அதை யோசித்து சிந்தித்து ஒன்றுக்கு 2 முறை யோசித்து அல்லது அவரை கேட்டு செய்யுங்கள். அப்படி தெரியாமல் ஒரு யூஎஸ்பி உங்களுக்கு உங்களது தபால் பெட்டியிலோ அல்லது மெயிலிலோ வந்திருந்தால் அதை போட வேண்டாம். ஏனென்றால் அது மிகவும் முக்கியமானது. மற்றது 5வது விடயமாக இன்டர்நெட், ஃப்ரீ இன்டர்நெட், அதாவது வைஃபை ஒரு பொது இடத்திலே நாங்கள் ஒரு மெக்டானல்ட்ஸ் அல்லது ஒரு சாப்பாடு கடை, ஷாப்பிங் சென்டர்லேயே ஃப்ரீயாக இருக்கின்றது என்பதற்காக செய்யும் போது
மிகவும் அவதானமாக இருங்கள். சில வேளை தவிர்க்க முடியாத அது காரணத்தால் ஏன் என்று சொன்னால் ஒரு பப்ளிக் வைஃபைல வந்து இந்த ஹேக்கர்ஸ் வந்து இலகுவாக உள்ளுக்கு வருவாங்க. ஆமா. அதாவது நீங்களும் அதை அணுகிறீர்கள். அங்கு நீங்கள் உங்களது பாஸ்வேர்டை போடும்போது அல்லது அங்கிருந்து நீங்கள் அப்படி வைஃபைக்கு நீங்க போகும்போது இந்த முக்கியமாக இந்த வங்கிகள் போன்ற விடயங்களை செய்ய வேண்டாம். ஏனென்றால் அதுவும் ஆகவே முக்கியமாக இந்த அந்த பப்ளிக் வைஃபை, பிரைவேட் வைஃபை என்பது 2 விடயம். அதாவது பப்ளிக் வைஃபை என்பது உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு ஒன்றுமே தேவைப்படாது. பிரைவேட் வைஃபை என்பது நீங்கள் அங்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதாவது உங்களோட இமெயிலை வைத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஒரு பாஸ்வேர்டை தயாராக தருவார்கள். அப்படியாக இருப்பது சற்று பாதுகாப்பானது. ஆகவே அது மிக முக்கியமாக நான் குறிப்பிட்டது போல இந்த பப்ளிக் வைஃபை என்பது வெளிநாடுகளுக்கு நீங்கள் செல்லும்போது அங்கு நீங்கள் பொதுவாக இந்த இன்டர்நெட்டை பாவிப்பது வழக்கமாக இருக்கும். அங்கு மிகவும் மிக அவதானமாக இருக்கும். Yes, Matt, I think, sorry, we covered these 5 points you mentioned. Especially like you mentioned about the multi-factor authentication and also especially the public Wi-Fi. I think that's very relevant, especially with people, coming from background from different countries. Holiday times coming, people Absolutely. tend to always use. I mean, I use it all the time too. When you're overseas, sometimes you will use the public Wi-Fi. Okay, so that's key points and the tips and top 5 tips you mentioned on that one. Yeah, and that's available on the Digital New South Wales Gov.au website as well for anyone that wants to go and have a look at that. Okay, that's good. And I might just mention on ScamWatch's website, in August alone, there were over 21,000 reports of scams, and over $44 million from Australian money was lost to scams alone. So that's a lot of money. That's a lot of money and a lot of reports. But then again, probably this number will be probably less than half, isn't it? Because a lot of people wouldn't have even reported it. That's right. That's correct. Yes. Yeah. ஆமாம், காலின் சொன்னது போன்று 21,000 முறைப்பாடுகளும் இங்கு கிட்டத்தட்ட $44 மில்லியன் ஆஸ்திரேலியர்கள் இந்த பணத்தை இழந்திருக்கிறார்கள். அதாவது $44 மில்லியன் 21,000 மக்களினால் இழந்திருக்கிறார்கள். அதில் என்ன முக்கியமான விடயமாக இது போலீஸுக்கு அல்லது இவர்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிய எண்ணிக்கை. இதை விட பலரும் இழந்த பின்னர் வெக்கத்தில், அதாவது மற்றவர்களுக்கு சொன்னால் வெக்கம் என்பதற்காக கூட சொல்லாமல் இருப்பது வழக்கம். ஆகவே இதை மிகவும் கவனமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். Yeah, it's a big number. I think, like you said, also a lot of people may not have reported it, or they wouldn't have known how to even. I think also people feel shame, isn't it? Like sometimes when you get cheated, I think that's another reason probably people don't complain about it. I think a lot of the things to keep in mind as well with particularly scammers is that they tend to prey on people's goodwill and courtesy. I think it's important to, especially for your listeners, to keep in mind that you are in power of your decisions before making a purchase, and you should never feel coerced into making that purchase or hurried, because they rely on your fear of missing out to make you feel like if you don't purchase it right now, you're going to miss out. I assure you there'll probably be another product around the corner. You can take your time to make your decision about purchasing. Never make a purchasing decision on the because they talk nicely and all that. People feel compelled as well, right? ஆமாம், இப்போது சொன்ன இந்த விடயம் இப்படியாக இந்த உங்களுக்கு தொலைபேசியோ அல்லது இமெயிலையோ இந்த அழைப்பை எடுக்கும்போது அல்லது அவர்கள் எடுக்கும்போது நீங்கள் அதை ஆன்சர் பண்ணால் பேசுபவர்கள் மிகவும் அழகாக பேசுவார்கள். சொல்லும் விடயங்கள் சிலது சரியான விடயமாகத்தான் இருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும். ஆகவே அவர்களை எவ்வாறு நான் இன்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள், இன்றைக்கு நீங்கள் வாங்கவில்லை என்றால் நாளைக்கு இது கிடைக்காது அப்படி என்று சொல்லும் போது நீங்கள், அதாவது இந்த இல்லை என்று சொல்வதற்கான முடிவு உங்கள் கையில் தான் இருக்கின்றது. ஆகவே நீங்கள் அவர்கள் கேட்பதற்காக நீங்கள் உங்கள் பணத்தை கொடுக்க தேவையில்லை. ஏனென்றால் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், இவை என்னவாக இருந்தாலும் அது உங்களிடமிருந்து தான் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஆகவே கொடுக்கும்போது இப்போது நாங்கள் சொன்னது போன்று இந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு சில விடயங்களிலே நம்பிக்கை இல்லை, தெரியவில்லை, அல்லது சொல்லும் விடயங்கள் உண்மையில்லை போல தெரிந்தால் நீங்கள் அதை மறுத்து விடுங்கள். அதை மறுப்பதுதான் இலகுவான விடயம், இல்லையா? அல்லது அவர்கள் இந்த தகவலை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு நீங்கள் தீர ஆராய்ந்த பிறகு அல்லது உங்களை மீண்டும் அழைக்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை வாங்குங்கள், அல்லது அவர்களிடம் கேட்கலாம், நீங்கள் இதை எழுத்தில் போடுங்கள். ஆகவே அது விஷயத்தை ஆராய்ந்து உங்களது நேரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால்
ஒரு நாளிலே இப்படி உங்கள் எதிர்காலம் மாறப்போகுது இல்லை. ஆகவே நீங்கள் இதை உங்கள் முடிவாக ஆராய்ந்து அதை எடுத்துக்க வேண்டும். Yes, Matt, I think that's a good point. That is to, make the decision. The decision is in your hand. So you should actually take time to think about doing this. And what are the buying or selling scams? I think let's move on to the next details on the scams. I think that's one of those things happen a lot as well, right? About trying to convince people about, you put some deposit or some products and things they can sell. But I think this is also the similar one, but it's a bit different because it's not electronic. Yeah, absolutely. Yeah, there's all types of scams out there. Buying and selling is another one that you want to be conscious of. Again, it comes down to you making sure that you understand that you're in power of making that purchasing decision. And if you don't feel comfortable, I would advise you not to do it until you do feel comfortable. And there's a number of ways you can do that by obviously researching who you may be paying. So you can look up all the information is publicly available for different businesses. Looking up different websites for reviews about the business, that what kind of experiences other people in the public, Google reviews. There's a lot of different things you can use nowadays to make a more informed decision about whether or not it may be worth you buying or selling anything on a platform. So doing your research is definitely something you'll need to do before making the decision to purchase that, because ultimately the scammers rely on the fact that you don't know that these types of information is available to you to protect yourself. So there's a number of different buying and selling scams too. Also using PayPal too when you're purchasing online, Matt. Yeah, absolutely. Use different platforms, the Google Pay, Apple Pay, things like PayPal. There's extra layers of protection in those purchasing methods. So where possible, avoid things like direct bank transactions potentially, or providing credit cards on an unknown website. Always try and use a third party such as PayPal, something like that, because there's extra layers of protections in those services as well. I think that's a good point. I think I always do that too, especially if you are doing a one-off purchase with somebody, instead of giving you a credit card expiry date and CVV and all that. So you are better off using PayPal or Apple Pay or Google Pay. அவங்களே முக்கியமாக நீங்கள் இன்டர்நெட்ல கூட சாமான் பொருட்களை வாங்கும் போது, அதாவது நேரடியாக உங்களது பல இப்போது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், அரசாங்கத்தின் இணையதளங்களில் கூட, அதாவது நீங்கள் மோட்டார் ரெஜிஸ்ட்ரி, என்ஆர்எம்ஏ போன்றவற்றுக்கு நீங்கள் பணத்தை செலுத்தும் போது கூட அங்கு கிரெடிட் கார்டு அல்லது பேபால் என்று அங்கு போட்டிருப்பார்கள். அங்கு நீங்கள் அப்படியாக வாங்கும்போது இந்த பேபால், கூகுள் பே, ஆப்பிள் பே போன்ற அந்த மூன்றாம் இடங்களிலே நீங்கள் அங்கு பதிவு செய்யும் போது அவை மிக பெரிய நல்ல நிறுவனங்கள். அங்கு நீங்கள் உங்கள் கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்கள் நீங்கள் அங்கு வைத்திருக்கிறீர்கள். அங்கிருந்து அவர்கள் மூலமாக இந்த பணத்தை நீங்கள் செலுத்தும் போது உங்களுக்கு அதனால் எந்த செலவும் வரப்போவதில்லை. அதாவது உங்களுக்கு $150 கட்ட வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு $150 தான் உங்களுக்கு அதுக்கு கோஸ்ட் பண்ண போகிறது. ஆகவே நீங்கள் அவர்களை பாவிக்கும் போது, பேபாலை நான் உதாரணமாக சொல்வேன், அதை பாவிக்கும் போது $150 தான் நீங்கள் கட்டுகின்றீர்கள். ஆனால் உங்களது பேர், அடையாளம், கிரெடிட் கார்டு விடயங்கள் அனைத்தும் அவர்களே வைத்திருக்கின்றார்கள். அதன் காரணமாக அது ஒரு பாதுகாப்பான விடயமாக இருக்கின்றது. மிகவும் முக்கியமாக சிறு சிறு வியாபார நிலையங்களை நீங்கள் அணுகும் போது, அப்படி அவர்கள் உங்களது டீட்டெயில்கள் கேட்கும்போது நீங்கள் அதை கொடுக்காமல் விடுவது நல்லது. அது அப்படி இல்லை என்றால் இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் செய்யலாம். நேரடியாக நீங்களே உங்களது வங்கியிலிருந்து அவர்களுக்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவது. அப்படி செய்வதன் மூலம் அதை நீங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம். நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்வதாக இருந்தால் சிறு உதாரணம், நீங்கள் ஒரு கேக் ஓட பண்ணுகிறீர்கள் அல்லது ஒரு பூ வாங்க போகிறீர்கள். அங்கு நீங்கள் நெடுக வாங்க போவதில்லை. அங்கு ஒரு $25-30 நீங்கள் தொலைபேசி மூலம் ஓட பண்ணுகிறீர்கள். அப்போது அவர்கள் உங்கள் கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயிலை கேட்கின்றார்கள், எழுதி கொள்ளுகிறார்கள். ஆகவே அதை தவிர்ப்பது நல்லது. What I was mentioning here, Colleen, is about like what Matt was saying, not to give the credit card details and use third-party payment. And I think one of the examples came to my mind is when you are, let's say you are ordering a cake or some flowers from the local florist and trying to do it over the credit card. And I think in these cases also you should look at
what are the alternate methods of payment? Like you can even do a direct bank transfer to their account to Yes. be on the safe side, I would say, rather than giving the full details to a small shop for a one-off transaction. Absolutely, yeah. Ask for their bank details and do a direct deposit, or again, as your colleague said, Google Pay or Apple Pay or one of those. Yeah, Mm-hmm. quite acceptable. Mm-hmm. I'd be more weary of direct deposits. I think the Google Pay, that kind of thing, is probably a lot safer because it can be seen. You'd have to argue what the transaction was for to some degree, but you can also contact, if it was a bank transfer and it was a scam, you can contact your financial provider to confirm with them that you believe it has been a scam, and they potentially may be able to reverse that transaction. The other we mentioned a lot of scams. I think probably we thought it's not a lot, but it seems like it's a huge number of scams. I think We haven't even touched the surface of buying and selling scams yet. That's right. So I think the key thing output here is about, like what you said about scanwatch.gov.au is one of the key ones. I think I think another one, probably I will share it here because it happened to me as well, because it's one of my uncle called me from overseas. His friend's daughter was going to come and stay in Sydney, and she found an apartment which is for cheap, and they wanted us 4 weeks deposit put in a UK bank account because they said owner's partner is in UK, and so I think so when he asked me to check the apartment, I went and had a look. There's no apartment in the city. That number doesn't even exist. So then definitely I looked up on the scam watch, and this is one of those things targeting the students when they come from overseas about room sharing or whatever. They will say, okay, we want the 2 months advance deposited into a account somewhere, and that's it. And because there's no contract, not much you can do. So I think these are the kind of. So I think the main thing, I think I found that on the scam watch because I think if you are a bit suspicious, that means it's better to check, I guess. That the basic. Absolutely, and I would say if you trust your gut instincts on a lot of these different transactions, if you think that it may be a scam, it's likely that it is. So I would say do your research on the particular trader or individual who is offering you these services or goods, and there's a number of ways you can look them up. You could maybe potentially ask them if they have an active business name or an active business number that you might be able to look up using. No, exactly, Matt. I think that's the point, right? When I think you should ask for an ABN number and check it against the address as well, right? Yep, absolutely. ஆமாம் நேர்களே, இப்போது நாங்கள் சொன்னபடி இப்படியான ஏமாற்றுக்கள் பல நடைபெறுகின்றன. அதாவது ஒரு சில இடங்களிலே நீங்கள் வீடு வாடகை எடுக்கின்றீர்கள், அல்லது நீங்கள் வீட்டுக்கு பார்க்கும்போது வளமையாக $500 கிழமைக்கு இருக்கும் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் $250 என்று போட்டிருப்பார்கள். அதற்கான உதாரணங்களை சொல்வார்கள். அதாவது நாங்கள் அங்கு 3 மாதத்துக்கு நம்பிக்கையானவர்களை வாடகைக்கு இருப்பதற்காக கேட்கின்றோம், ஆனால் நீங்கள் பணத்தை நாங்கள் விடுமுறையில் இருக்கின்றோம், அதன் காரணமாக இங்கிலாந்து வங்கிக்கு மாற்றுங்கள் என்று அப்படியான விடயங்களும் நடைபெறுகின்றது. ஆனால் இவை அனைத்தும் இந்த scamwatch.gov.au என்ற இணையதளத்திலே இந்த பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. இப்போது மேட் குறிப்பிட்டது போல உண்மை போல தெரியவில்லை, அதாவது பொய் போல இருக்கின்றது, மாற்று போல இருக்கின்றது என்றால் அதை நீங்கள் உடனடியாக அவதானமாக இருக்க வேண்டும். அதை இந்த இணையதளத்திலே scamwatch.gov.au சென்று பார்த்து அதன் மூலம் நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளலாம். Matt, I think what would be let's put it this way, let's say some of our listeners a bit more senior citizens who may not be aware too much of two things. One, they may not be not much computer literate, or they have language difficulties. What are the options available for them if they have these kind of issues?
That's a great question. A lot of these types of scams, I guess it comes down to being informed. If we look at some of the statistics on the Scam Watch website, just to get an idea about how these types of scams or where these types of scams are coming from, according to the website, I'll just make sure I'm looking at essentially the attempts to gain your personal information statistics, at least for August. Majority of these scams are coming, 37.3% are coming through as text messages. So you may receive it on your phone. Obviously, most people around the country are going to have access to a mobile device or a phone of some sort. The next one is phone. 33.5% occurred through the phone. So text messages and phone directly. The main areas, and then coming in third is emails with 20%. So if you're not someone who's necessarily literate with the digital kind of community with emails and things like that, That's what I left. then I guess just trying to inform yourself and always trust your instincts. If someone is phoning you from a number that you don't recognize, or you're receiving a text message from an individual whom you've never had an interaction with before and aren't expecting to receive that contact, I would be cautious in providing any personal information to those individuals. ஆமாம் நேயர்களே, இங்கு நாங்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் முக்கியமாக ஒரு சில எமது நேயர்கள் கம்ப்யூட்டர்களை பெருசாக பாவிக்க தெரியாதவர்கள் அல்லது அப்படி இருந்தால் இந்த விடயங்களை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது என்று கேட்டிருந்தேன். இங்கு மேட் இப்போது குறிப்பிட்ட அந்த விடயமானது முக்கியமாக இப்படியான விடயங்கள், அதாவது பொதுவாக கிட்டத்தட்ட 80-85 விதமான இந்த ஏமாற்றுக்கள், அதாவது டெக்ஸ்ட், கால் அல்லது இமெயில் மூலம்தான் வருகின்றது. ஆகவே அதுதான் முக்கியமான விடயம். ஆனால் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படமாக இருந்தால் நீங்கள் தொடர்பை துண்டித்துவிட்டு உங்களுக்கு தெரிந்தவர் அல்லது உங்களுக்கு நண்பர்கள் அல்லது வேறு யாராவது இருந்தால் அவர்கள் வந்த பின்னர் அதை நீங்கள் செய்யலாம். சில வேளையிலே நாங்கள் பார்ப்போம், ஒரு சில அழைப்புகள் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, முக்கியமான அழைப்புகளாக கூட இருக்கலாம். உங்களது வைத்தியர் அழைத்திருக்கலாம் அல்லது வேறு விடயங்கள். ஆகவே நீங்கள் அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படும் போது நீங்கள் வீட்டில் மற்றவர்கள் ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் அல்லது விடயம் தெரிந்தவர்கள் வீட்டில் இல்லை என்றால் 4 மணிக்கு பின்னரோ 5 மணிக்கு பின்னரோ அவர்கள் வந்த பின்னர் அழைக்க சொல்லலாம், அல்லது அவர்களது தகவலை அல்லது தொடர்பு இலக்கங்களை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு மீண்டும் நாங்கள் அழைக்கின்றோம்னு சொல்லலாம். So that's probably a key thing, Matt, isn't it? Like if someone is not aware or whatever, they could simply say call back later or get their number, we'll call you back, when somebody else can follow up with those kind of details. And until you can do at least some background research or ask friends and family before you make a purchasing decision like that. If you don't have access to these type of things, talk to the people around you, get their ideas about whether or not they think it's a good idea to do that or not. Just so at least you've got another head to bounce it off to make sure you're doing the right thing. Correct. ஆமாம் நேயர்களே, இப்படியான இதே வேளையிலே உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் இப்போது நீங்களும் அழைக்கலாம். 96883118 96883118. இங்கு உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் ஏற்படுமாக இருந்தால், எந்த விடயத்தில் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குமாக இருந்தால் உங்களது நண்பர்கள் மற்றவர்களுடன் பேசுங்கள். சற்று நேரத்தை உங்களுக்கென்று வாங்குங்கள். அதாவது அவர்கள் பொதுவாக உடனடியாக கையெழுத்து வைக்க சொல்வார்கள் அல்லது இன்று வாங்குங்கள் என்று சொல்வார்கள். அதை நீங்கள் செய்ய மறுக்கலாம். இந்த விடயம் பொதுவாக ஒரு கடைக்கு நாங்கள் சென்று ஒரு பொருளை வாங்கும் போது கூட சரியாக இருக்கும். அதாவது நீங்கள் போகின்றீர்கள், ஒரு கடையில் ஒரு விடயத்தை பார்க்கின்றீர்கள், பார்த்த உடனே அதை வாங்குவதற்கு பார்க்க சற்று சிந்தித்து அதன் பின்னர் வாங்குவது உங்களுக்கு பயனளிக்கும். அதுதான் எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தவன் எண்ணுவது என்பது இழுக்கென்று வள்ளுவர் அந்த காலத்து ஷாப்பிங்கை பற்றி சொல்லியிருக்கார். ஆமா. Yes, Matt, I think we have covered most of the key details. What will be the takeaway from you and Colleen for today? The key messages, if you want to communicate again as a summary. I think if I was to leave a message to your listeners, I think the smartest thing to do is to first and foremost do not give personal information to people whom you do not know or do not trust or do not have much knowledge of, and do your best to inform yourself it doesn't take much. You can spend 5, maybe 10 minutes just looking through some of the cybersecurity tips and tricks on both the digital newsouthwales.gov.au website and also on the Scam Watch website. Just familiarize yourself so that you have the knowledge to back yourself up. Well, thanks.
ஆமாம் நேயர்களே, அதாவது இறுதி வார்த்தையாக, அதாவது முக்கியமாக இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்களை பார்க்கும்போது மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் சொல்வது, இதை விடயங்களை நீங்கள் இப்போது நாங்கள் சொன்ன விடயங்கள் உங்களுக்கு அல்லது உங்களது மனதிலே ஒரு கேள்வியை, அதாவது சில விடயங்களிலே ஒரு கவனத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும். ஆகவே அப்படியான அந்த கேள்விகளுடன் நீங்கள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் இந்த scamwatch.gov.au என்ற இணையதளத்தில் சென்று பாருங்கள். அதன் மூலம் இந்த பல விடயங்களை நீங்கள் தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஏனென்றால் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர் பலரும் சொல்லலாம், அதாவது கடந்த 6 மாதத்தில் கூட நான் கிட்டத்தட்ட 10 தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்திருக்கும், ரெக்கார்டட் கூட வந்திருக்கின்றது, அப்படியான இணைப்புகள். So thanks very much, Matt and Colleen. It was a very informative sharing of information. We really appreciate you representing Department of Fair Trading. My pleasure. No, thank you for having us. I think if I was to have one last message, we've talked a lot about preventing scams, but if you have been the unfortunate victim of a scam, you can provide and report that information to scamwatch.gov.au so that they can at least register that information that may help others. May help others. No, definitely. I think I will share that information. So once again, Colleen and Matt, thanks very much for joining us and be part of it, especially on a weekday night at 7 o'clock. No, it was fun. Thank you for having us. Thank you. Thanks very much. Thank you. All right. ஆமாம் நேயர்களே, நாங்கள் இதுவரை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலிருந்து மேத்யூ ஜோன்சன் மற்றும் காலின் மேக்கோனல் ஆகியோர் நம்முடன் இணைந்திருந்தார்கள். இங்கு அவர்கள் இணைந்து கொண்டு இங்கு இந்த இன்றைய ஃபேர் ட்ரேடிங் ஸ்கேம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஏமாற்றுகள், அதை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் என்ற பல விடயங்களை நாங்கள் பேசியிருந்தோம். ஆகவே இதற்கு இவர்களுக்கு நன்றியை நாங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த வேளையிலே இன்னும் 5, 6, 8 நிமிடங்கள் இருக்கின்றன. உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த விடயங்களை பற்றி நேயர்களுடன் உங்களது அனுபவங்கள் இருந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஏனென்றால் அது மற்றவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும். அந்த இறுதியிலே மேட் குறிப்பிட்ட முக்கியமான விடயம், இந்த கடந்த 3 மாதம் இதுவரை நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருந்தால், அதாவது இந்த ஸ்கேம் மூலம் ஏமாற்றப்பட்டிருந்தால் கூட அதை நீங்கள் ஒரு உதவியாக இந்த scamwatch.gov.au தொடர்பு கொண்டு இதை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் சில வேளையிலே அந்த உங்கள் பணத்தை மீளப்பெற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கலாம், அல்லது அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் பதிவு செய்வதன் மூலம் ஒருவரை நீங்கள் பாதுகாக்கிறீர்கள். அதாவது இன்னொருவர் ஏமாற்றப்படுவதிலிருந்து நீங்கள் அதை பாதுகாக்கிறீர்கள். ஆகவே அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமை அல்லது உங்களது தேவையாக இருக்கின்றது. ஆகவே அதை நீங்கள் மறக்காமல் செய்யுமாறு நாங்கள் அதை கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஸ்ரீ, உங்களுக்கு இப்படி எத்தனை விடயங்களை நீங்கள் இப்படி பார்த்திருக்கிறீர்கள்? மிக முக்கியமாக பிரபா ஒன்றை குறிப்பிட வேண்டும். இந்த டாக்ஸ் டைமிலே 2 முக்கியமான ஸ்கேம் வரும். ஒன்று உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அல்லது குறுந்தகவல் வரும், உங்களோட டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் இவ்வளவு இருக்கு, அந்த ரீஃபண்ட் எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த லிங்கை அழுத்தி உங்களது அக்கவுண்டை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று. நேயர்களே, நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஒரு டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் எடுக்க வேண்டும் என்றால் முதலிலே நீங்கள் டாக்ஸ் கட்டி இருக்க வேண்டும். நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு டாக்ஸுக்கு வேலை செய்து டாக்ஸ் கட்டி இருந்தால் ஒரு சிறு தொகை அல்லது ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் உங்களுக்கு ரீஃபண்டாக வரும். அவர்கள் நீங்கள் டாக்ஸ் ரிட்டர்னே லாட்ச் பண்ணி இருக்க மாட்டீங்க, உங்களுக்கு இமெயில் வரும், $5000 உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயிருக்கும். அதை விட முக்கியமாக பொதுவாக இந்த டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வருவது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட செய்திகளாக இருக்கும், அல்லது அவர்கள் நேரடியாக உங்களுக்கு தபால் மூலம் இந்த பல விடயங்கள் வந்து கொண்டிருக்கும். ஆகவே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஸ்ரீ, நீங்கள் டாக்ஸ் செய்திருந்தீர்கள் என்றால், அதாவது உழைப்பவர்களாக இருந்தால் ஒவ்வொரு வருடமும் டாக்ஸை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். ஆகவே அதன் மூலம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும், அதிலே இந்த விடயங்கள் வரும். மற்ற முக்கியமான விடயமாக இந்த ரெக்கார்டட் மூலம் ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி இருந்து அழைக்கின்றோம், அல்லது உங்களுக்கு இன்னொரு இடத்திலிருந்து வருகின்றது, அரெஸ்ட் வாரண்ட் வந்திருக்கின்றது என்று கூட ரெக்கார்டட் மெசேஜில் வருகின்றது. டைம்ல ஓடி அரெஸ்ட் வாரண்ட் உங்களை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ண போறாங்க, அதற்கு இந்த நம்பரை அழுத்துங்கள் என்று. ஆகவே இந்த விடயங்களை நீங்கள் ஒரு விடயத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆஸ்திரேலியாவிலே வசிப்பவர்கள், குடியுரிமை உள்ளவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது வதிவிட உரிமை உள்ளவர்களாக, அதாவது ஆஸ்திரேலிய பிரஜைகளாக இருக்கலாம், அல்லது வதிவிட உரிமை இருப்பவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது இங்கு வதிவிட உரிமை என்று நாங்கள் சொல்வது இங்கு ஒர்க்கிங் விசா, டூரிஸ்ட் விசா, இன்டரிம் விசா, பிரிட்ஜிங் விசா என்ற எந்த விசாவில் இருப்பவர்களாக இருந்தாலும்
ஒன்றை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்தவரையிலே அனைவருக்கும் இந்த அரச பாதுகாப்பு சட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஆகவே ஒருவரும் உங்களை தொலைபேசி மூலம் பயமுறுத்தவோ அல்லது தொலைபேசி இமெயில் டெக்ஸ்ட் மூலம் உங்களுக்கு பயமுறுத்தல்களை விடுப்பதோ ஏற்கப்படக்கூடியதல்ல. அதற்கு நீங்கள் பயப்படவும் தேவையில்லை. ஆகவே அதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையா சார்? நிச்சயமாக. இதே வேளையிலே நாங்கள் சற்று சுருக்கமாக இன்னும் 2 நிமிடங்களிலே இந்த கடந்த வாரங்களிலே நாங்கள் இந்த தகவல்களையும் உங்களுக்கு எடுத்து வந்தோம். மிக முக்கியமாக நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம் என்பது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங். இதற்கு நாங்கள் இதை பற்றி சொல்வதற்கான காரணம், இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களமானது ஆஸ்திரேலிய அரசின் சட்டங்களை முக்கியமாக நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசின் விசேட நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்களை அமுல்படுத்துகின்றது. அதைவிட மத்திய அரசின் மத்திய அரசின் ஆஸ்திரேலிய சட்டங்களையும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களமானது, நியூ சவுத் வேல்ஸ் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களமானது அதை அமுல்படுத்துகின்றது அல்லது அதற்கு உதவுகின்றது. ஆகவே உங்களுக்கு இப்படியான பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஏற்படுமாக இருந்தால், இதிலே நாங்கள் கடந்த வாரங்களிலே குறிப்பிட்டது போல சரி, வீடு வாங்குதல் விற்றல், மிக முக்கியமாக வாங்குதல் விற்றல் விட வாடகைக்கு எடுத்தல். ஏனென்றால் பலரும் நினைக்கக்கூடும், அவர் எங்களுக்கு வீட்டை தரமாட்டார்கள், கணக்கு கேள்வி கேட்டார், அல்லது இப்படி இருக்கலாமா அல்லது அப்படி இருக்கலாமா என்று, அல்லது வீட்டை விட்டு வெளிக்கெடுத்து விடுவார்கள் என்ற பயம் இருக்கின்றது பலருக்கு. ஆனால் ஒன்றை நினைவில் வைத்திருங்கள், நீங்கள் வீட்டை வாடகைக்கு எடுக்கும் போது வாடகையை நீங்கள் கட்டுவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு அனைத்து சட்ட ஆதரவும் சட்டத்தின் மூலம் உங்களுக்கு இடம் இருக்கின்றது, பாதுகாப்பு இருக்கின்றது. ஆகவே அப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுமாக இருந்தால் காலை 8:30 மணியிலிருந்து 5 மணி வரை, திங்களிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரை அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் 133220 133220. இந்த தொலைபேசி இலக்கத்தை அழைத்தால் உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வார்கள். இதே வேளையிலே நாங்கள் நிகழ்ச்சியிலே முன்னரும் கூறியது போல உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பாளர் தேவைப்பட்டால், அதாவது ஆங்கிலத்திலே உங்களுக்கு புலமைத்துவம் போதாது அல்லது தொலைபேசியிலே பேசுவதற்கு சரியான விடயத்தை சொல்வதற்கு கடினமாக இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் 131450 131450 என்ற இலக்கத்தை நீங்கள் அழுத்துவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு இலவசமாக மொழிபெயர்ப்பாளர் வசதியை அவர்கள் செய்து கொடுக்கிறார்கள். ஆகவே உங்களுக்கு கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் அல்லது உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமாக இருந்தால் அல்லது ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தால் கூட இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக இருக்கின்றார்கள். அதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியையும் செய்கின்றோம். ஆகவே இன்று இந்த முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டோம். இந்த ரீதியிலே அடுத்த வாரம் நாங்கள் செய்ய உள்ள தலைப்பு, முக்கியமான தலைப்பு ஸ்ரீ, கார் வாங்குதல் அல்லது விற்றல். என்றால் இது முன்னர் நாங்கள் நிகழ்ச்சியிலே சொன்னோம், அதாவது ஈசனுடன் நிகழ்ச்சியை நான் செய்யும்போது வீடு வாங்குதல் அல்லது விற்றல் என்பது பலரும் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை தான் செய்வார்கள் அல்லது 2-3 தடவைகள் செய்வார்கள். ஆனால் கார் வாங்குதல் விற்றல் என்பது அடிக்க செய்ய முடியாது. ஆகவே அங்கும் கூட இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் உங்களை பாதுகாக்கின்றன. என்றால் இங்கு நாங்கள் பல விடயங்களை பார்க்க வேண்டும், சிறு விடயங்களாக இருந்தாலும். ஆகவே அந்த விடயத்தை நாங்கள் அடுத்த வாரத்திலே கொண்டு வர இருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் 7 மணிக்கு கேட்க தவறாதீர்கள். அதைத் தொடர்ந்து நேர்களே 8 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்கலாச்சார அமைச்சின் கோவிட்டுக்கு பின்னான நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது. அதையும் கேட்க தவறாதீர்கள். ஆகவே மீண்டும் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்ய முன்னர் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விடயங்கள், இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே இந்த ஸ்கேம், ஏமாற்றுதல் என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம். இதிலே பார்க்க வேண்டிய இணையதளம் scamwatch.gov.au. அது உங்களுக்கு முக்கியமான இணையதளம். அதே போன்று நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தை, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் கிழமையில் 5 நாளும் தொடர்பு கொள்ளலாம். அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 133220. உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பாளர் உதவி தேவைப்பட்டால் அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 131450. ஆகவே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொண்டு என்னுடன் நிகழ்ச்சியை தயாரித்த ஸ்ரீதவன் பத்மநாதனுடன் இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது சிவசம்பு பிரபாகரன். வணக்கம் நேயர்களே.